Malala mali e aho e ki moelele e tonga kotoa, whiawhia ke utaritani lele ki motono, ki ho mō ngahi o ngongo mo letio, kai o maa televisone tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Whailoa ki a he temi tala me ta hine kuinina na spau i he te waki i na fuafua wa inga i tongani i wikene. Toi whaingofua, wawe mpawangi ngawe ni ihi ka whao tōkanga i unatonga i kina e na ngowe i he palokalama ngawe fo au i he kasa whakainatola. Pea ngā toe ngai kolo i he te waki kātonga i a he te au lima ngofuruta o i konistotone i he whaosinga o i wiki. O kuta ewe me ngahi tala noa kehe na yangi pea i tau wakai ki e ngahi o ngongo me malai o he sipoti kai o maa e to o ngā koia o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. Kua tō otahi tongani ai timi netball whawhanua a tongani ai tala. O maa whainga malia i e timi me kautaha netball a tonga ke whailoa ki mo e pataloni o e timi ka koe ta ahine kui nina na spau i he palasi whātu i he whiawhia ni awhi. Ko e lama atu ia a he timi ki palasi ki moa ai whahoko i nā fuafua vei pā i tō ngani whaosinga i wiki a ia oku hoko pe ko he konga o i ngai polokalama ki he kātoa ngā i koia o e te au nimango furuta o e konistotone o i loa i e whiauhi o nau i tongani a ia koe tala tō tone. Li te atau kapo mo i whakai ki. Koe fuafua taimi e ni ke whakahoko ai hawhi auhi e timi tala i tongani, ai au nau teu ai ke whetaulaki mo timi a ahi me Australia. Ok whiawhia e pule lahi o kautaha neti polo a tongani, sālo te sisi whā, e whainga mali e ko eni ke mamata tonu ai e kakai o whanua i he wainga ai timi tala. Nā whakahai e sisi whā, ai whiawhia makehe o nau mau ke whakahoko ai e whuaki ma a tonga. Aki ai tae totongi ngahi aho wa inga ai tala, ki mamata ai kakai o whanua i he whale mamata anga sipoti o ako maolunga a tonga, i aho whalaite me toko naki o wikeni, mo aho monite o wiki kaha u. Nā e tu uta ai timi i tongani i he aho monite o wikeni, pia nau lava o a ahi ki pataloni o timi, ka ko ta hine kuini na naspau i he aho ane a whi. Koe ngahi vei pā a timitala o ka manaki ke whakahoko i tongani, koe taha peia ngahi polokalama ai pule anga, ki no katonga e tau e te auni mango fulu o konistutone. Ma ai o ngongo a le te omu televisone tonga, kauritea tau kapo. I he gonga ko hake mai ai, ai wharagalaka, hono ngai aki o teknolosia, pia toi mamawhange me ngahi whawhanga ki ono tauhi aki o ngowe, ai kau whaa ko ia o tōkanga. Ko ngā ono ai ngahi kupu whikau aki o kuna toko ngai kina i ngowe i tongani, pe heke pule anga sia i nā i he whaivia ai kau ngowe, ki toi whaingofua nge e nau ngāwe pe whakasisi mo i nau whakamole ki ono kumi o ngahi whawhanga, pe he ki ono toko nia ki nau tōrurorotonga e nau ngāwe ki tōkanga. Ne whakailo ngā ia i he pongpong he aho ni e lawa hono whōtu e polokalama ngāwe ki api uta o siasi, pe api uta eni o siasi puloka i mai ni, i he tohon whapaanga pule anga siaina o mea heni ambastoa siaina ki tongani His Excellency Liwei Min i he whingai aki Mori Tonga Trust pehebe ki he pule anga. I whamatala he sekiritari e kautahi mono mano a Tonga ko li whakalolona ne pehe, ko e toko niko nini malawa ki whakanaunau aki ngai mea ngawe biogas e walo, ka koe ono pe ko whotu i ngai api uta me api ni i Tongatapu hiwa, Tongatapu walu, Tongatapu nima, Tongatapu a pehe ki nuku. Ko mea ngawe biogas pe kasa whakainatola koe ni e malawa ki tokoni ki whawhanga kelekele mo na whawhanga i ngowe, pe heke whi mea tokoni ai ane whakamala ala heni ki ai a kuli whakalono. E kamata a koe a mea pia me he vei whakamonu manuhu whangatapu. E roke mai a o roke utu wai, mahaka wai urita e wawhe tup, patoi airewa kia hui kia ai ngā koe rea whaingofua a te manu, te puaka mo te pūru. Ai koe o se nime meha wike tolu pe wike wha, o kua wai ki he lahi koe. Pea kone tua toana koe taimini kua maa ka sa aia, kono whawhanga o na ia, koe kei nanga pe. Ka hape kei nanga o ke mau i api o whawhanga ake.
ka whanga pēa ko ha kilo nai tolu, ko ha kilo nima he aho, ko utu pe kia hui vai pe, o utu kia ko mea pe o whia mau. Ko ora e ua mahu inga ku mau mea ai. Ko mau e kasa ke whei mea toko ni, pea mau pea moe whawhanga kere huhu ai, aia e aonga ai kasa aia ke whei mea kai, koe huhu a whakarerei kere, e aonga ia ki he hoi whawhine, ki he nau whanki ngoe matalai a kau, pe koe vestaporo, pe amo na mo ngoe koe ni, hange koe ni, aonga pe mo ia ki ai, ka ai o hui, koe ki fo i hui e taha me he whawhanga kere, o hui a ki Hawaii e tolu, pe koe nima. Ngā ke hui ake o tōk whai ake ho fui ngowe, pe mo whawhanga ake ho ngowe anga. Koe mea ngāwe koe neku kau kia i tanke perestiki li ta e ua anu awhe mo ngāhi mea ngāwe ke he pē, pē e mo si tau mataua mo hono tiupiku o staki pē mei he tanke perestiki. Aia koe kasa whakaina tula o ko mao me tanke koe ni e malawa ki he whi mea toko ni pē ngai aki i ha hoa e ono. Pea pastoa siaina ki Tongani, His Excellency Liwei Min, e toi maluangi ono ngai aki mea ngāwe pai o keskoini i e nā tui, o maluangi ia i he kasa o ngā maheni ki ngai aki he kakai, pea toi tokoni ki ono whasi si ai uli i o ea o mamani, moene we sia ki he whiririwa ki o ea. Ne whahahene toko taha ngoweha anai api uta i wai ni ko whotu wai mea ngāwe ni, seonsi polokana ane pehe, ko e whainga maali e lahi eni kia te ia i a mahino nā ne kole ke tako ni o mga unga me he fuuma mawha e whawhanga ko ia ki he ngowe. Ko te whia lahi a pito. He koe me fuoroa whakaamu ki a whainga toko ni pehi. He koe whita lai siko whawhanga ake ngoi mawha a pito. Ke heu whakatau mo ai polokalama ngāwe koe ni ke teke mo langa hake ngāwe aki koe au e ngahi whaunga ngāwe o kule leiange ma ai ātakai. Hange koe lava o mao e kasa whaina tula koe ni me i he keikei na ngā, pia lava whoki o mao me whani lei kere kele pe toko ni ki he toile leiange ai ngowe. E he toi pē lau aho pia maalali a tongani i hono kātoa ngā i mo whawhiawhiai ai tau te au ni manoa ko ni stoto ni. Ko maumali ai kau punake, kau whaiva me kau langitua, ai kau whaiva laka ai i kale mo sia ko veiongo i hono a koi e ngai whaiva whakatonga i he teu ki he kātoa ngani. Senori tato i vai me whai ki iki. I e whaik eke a ngonga le te o Tonga me ofisa kolo o kolo Nuku'alofa peli whunaki nane pehe, kua veke ka inga me he kolo eiki, i hono ako ai laka ai i kale ke tawhimala ai aki, ai whakatakato wha ki he ene awhio i he palasa whakatu i he taimini mā hengi whalaite o weekend ni. Le mao hoki ka me he wispare mea e kore ke pure whawahe, ke grafe i ai laka i kare. Te lakalaka whukia koro motua. I he whakataka tō whā, i he hengi whalaite ko ea tō kaha. Pena ui rewa he whawahai e whono. Pena e o mai ka i ngā te a lau e tohi. Pena nau loto whia sia peki ai. Parwe ko wholoa e tai whaiwa e koloni. Ta mau kamata lewa ako whaiwa. Aku mau whanonga mai a, mana mau kamata toko ononga fūru. Ia mau whenga be i he holo koni o e meresiri kutapu, i he malai vainga halano. Ta kai e kei hao e kāinga. Te mau hikire mea ki holo longo, ko holo lai taha pe ia i kolombotuani, tai nisa siriana. Pea ku nā moia he tai mini po kai kei hao e kāinga. Mahana au pito, mahana gute ka inga i he ako whaika ko ni popo lahi ki ai whawhonga rorotonga te wita puloka, ma e hou e ki sina lauri, a vehe hoki he ngahi tunga whare eiki o kolomotua, nau popo ki ai. Nā ku ia iwa mo e talamonu mai mo e sikainga mo e muri, nā mate e ke whaiwa. E koe keno, te koe whaiwa wha Moimoi a le se,
ke ko te whaiwa hoko a te ia. Ta koe inasi koe al kolomotua i he lakalaka o e tau tiau ni manoa o e konstitutone koe whakakolo a iera te mautoro. Lolo Tongani na te whamatala funake ke mau inga konstitutone ki Tongani, tau te whito ke anga ai nofo ai Tonga. I hana whama opo mai ai whaito tonu, mo e tataki ake ai whanuami ono aho, o a umai ki he aho ni. Koe, mahu inga koe ki he motoani ai tau tiau ni manoa konstitutone, tako tui tatau ki he kolomotua kotoa, koe malu ai whanua i he konstitutone. Koe leongo koe kau e tiau ni manoa, bau tau kau he motua taha o e konstitutone i he kau o te whanua. Ka o kei koloi tonga pe ano kau hi ba moene tonga kina he konstitutone ai malu e whanua. Pai whoke ai proklama ane whotu he whakokonga parearea koe nofo malu a Tongatapu luan. Tokondi au pito ia i he brawe koe ke malu koe e whanua. Ko mea ko mausi e fia ai, o kei pure pe hamo e oko. Ulawa e ke koloni. E koe kainga o ea. Yo, te mau, paia e mau whalau kau, ko hi koe tuholoaki mai ai pure i whare o tupo. Ako ia mau pie fia arupito e kolomotua kotote, i he ngausia koe ni o tiau ni manoa. Tai ni hena mau i he tau te au e konstitutone, i he whikungo hulu, koe ke nau ke iai. Aku matolo e ni taimini, ba mue mau pānau, mo whangamanga pōna, aku mau ke fia, e mau malu, i he pa konstitutone koe ia e wafa. Kai ke he ko whotua e ngahi matapā i ngahi koloni ihi, o whotu kia e misi tā o se astupo uluaki, ka huiko lika mama ai ulak wha i hana whotua e konstitutone i Tongani. Hok mahino ki o ngongoni ku astu uta kau wholau ni ihi i Tongani, ai kau wholau me toa pule anga, ko kau whafofonga maolunga ngahi pule anga, ko he fie kau ngā kau mui kātoa ngai ai tau tau ni manoa e konstitutone i Tongani. I he kongai pe ai teu ko ia e whanua ki hono kātonga i o e te au ni manoa e konstitutone. O ku ki ai he kautaki lotu. Ke mahu inga ki he kakai e whanua, ai koloa koe ni ka koe whaunga ngāwe o e whanua o kwa te whito ai, ai anga o i tō koe e whanua i he ahoni. Popua aho mo whai ki iki. I he polokalama makehe ane awhi i he letio ma televisione Tonga, nai whakahai i he pule ako o i kolisi ako whakatohi tapu kosia atou tai, whai whikau Paula Latu, o kwhia mau ke tau le leiangi a honoa ko i o i konstitutone ki he hako tupu o i whanua. Ke i kai ngata pē i he mahu inga ia ai ai tau tupu me ngahi tau tangata amuiange, ka ke ilo mo mahi noi e he kakai o i whanua ai whaunga ko ia na i whakotu tuu aki ai pule anga mo i whanua o ku tau nofo mo ngā ue ai i he ahoni. Vai au pito e tokanga ai pule anga ki he ako i e kakai. Ko tokanga ki he civic education. Anga te au ki ai whakotu tuu au ki heni toi tā Malakai Kolomatangi pa mo e grupu ke whai hono ako e kakai o kukai ka pau ka ke whai he ngahi korisi me ngahi apiaka e pure anga pe au kuwhia mao leo ke huat ki tua me he mawhai pe o he pure anga ha kau whakahino hino mo kau wako ke ako i he ngahi holo e ngahi koro ke kakai mo whakamatala ke maho inga maaria ka ki nau tolu mai whitu te nau mao me ai konstitutone ka kongo ya mana risko tu pe o ke pe foto tu e pare mia ke ai ka kongo anga kulave atu o kukutu ka pa ka ke faia he ngai apiako o kulava ai ako ke ako i ai ngai me ako ia i ngai kolo me ngai fetu o pe lava o ma o fa mari ke tala no me ka kai ke fe mahino aki ai ngai nau ko ni O ku tui a whai whikau Latu o ku mahu inga ki whakakau mo a koi o konstitutone i he silapa ako ma ai whanau ki whakawa elele iai e mahu inga ia ai kakai i he konstitutone. Whakakau mo ke silapa ako e pure anga. Te o whaina ki tai e whanau ako te hao sia he nau pepa o mai koe ke toe ha mea he nau ako wa o ke
Toka te rina Charles Darwin mo mea ko kai tuku befu mea ko atonga o ko mau inga. Ko foi kalasi makehe pea ko konstitutone. Pea ko hene toeta na professor he political science we he TNU ko toeta malakai ko matangi ko ki ila ka hanga ke he ai fo no amet. Ngau au aki ai ka kaina na wako ke ngai me ako ya ke toko ni ai to tupu fo no ako ke nau au sia e mo on ko ya hange ko me auto aga Robin vai hu ko o fe ma pe ya ke tau hanga wako e ka kai pe wanga ting na tole ma inga me ako ya Na e wahe e whai whikau ki ene tui whikau aki me konistu tone me lauma alie o kune omi ki he kakai Tonga. Pea kune tui o ku totonu ke kei puke e he Tonga a lauma alie pehe o konistu tone o whanua. Ko fe whakamanatu pe ko konistu tone ko whai lauma alie. Pa koe ke hiki ha pepa pe atoi ka hiki I he loto me lauma alie mo hui mo kakano o Tongatapu o Tonga ko toa pe. Pau mo mea ke whakatata ki mea ko uhinki ai. Ko ni hako pea mea Tonga ni osi mo ui osi ngau pe lau maari e Tonga ko toa pe. Pepe ko whepea whitu o kui ai. Padu mo mea ke World Cup ko e Matama Tonga. Ngau tape Tonga ko toa inu sila o hanga pe he whi lau maari e ko o e tau ataina e Tonga. O ne pure e fu mala e whakapuna kai tue ngau e hamea. Pea ne hiki pe mea ke mala e wainga. Ko ngāua be lau maari o tau ataina e Tonga ia o te he keresi me lau maari ko ia. O mea bena e hange ka whakaos whai ke he tau mo Inglani pe ko tau mo nai be he kau komente he aho ko ia. Ko e riot lahi tahain e whakatupu he kai Tonga ko kakai malo he Pasifiki. Hamena e hako. Na ospe tau eo. Nau ui mai kau polisi mo mea ke toka ngai. Ai Mount Smart Stadium ko he hoko e riot lahi o se tau. Tō pe ka kai Tonga e ko whilau mare ko hinge. Tō pe kai Tonga hiwa pe I ko whaau. Mo tata alo pe whukatonga. E te au ni ngā ui e lau mare whakonistuto ne tau ataina e Tonga. Ko kai ko tau ataina ke holoki pe tau ataina ke maui. Ko tau ataina ke whiwhia, ko tau ataina ke pe ko ulungia pe ko ikuna, ko tau ataina pe ke whawhetai. Pe kai te hau ko tau ataina wa konistuto ne I whirangalo o tua mafi. Kai kehe, o ku toi pe ai lau aho pea kamata ai kātoanga o tau te auni mga fulu o konistu tone. Pa me whakaamu e whaiwhikau me kautaki lotu o whanua, ke hoko ai kātoanga koe ni, ko ha mea ke toi mahu inga ia ngiai ai Tonga I he konistu tone. Ma ai o ngongo a le te ome televisione Tonga, kauritea tau kapo. O ni ngongo whalota whanua ai ke wani ka ngai o ngongo me malai o sipoti hoko mai a o kahili eni mo Mark Ake. Malo tau ke whiau mai mo wakai ki whamui taha me mala e sipoti ki he houani. Me he mala e akapuluri ki. Ko mateu te watu e helo. O e ipo ma mani hono ta fitu ma Tongani ka ko Jason ta malolo. Ke tokoni a Tongani. E nau vei pā manu sila. E whakasinga e wike ni. Nai kai ke vainga tau malolo e he nau fo I ki ha moa. Baka tunga me he kafo ki hono tui. O whimau ke malohi a Tonga I Nusila a ke boini e taha fitu. Ke na wao ke whainolo se aho Ipe Pasifiki e ha hokiwa o Novema. Kua mori atu a Stefano Uto I ka manu, ki re kafo ki hana ulu, ai atu kon nahi a taa koe ni ata malolo ki he wa ngā. Ne toke whakahoko I ngāwe whakawhara me haki ki he tui a ata malolo, pane ka mata ke asi whanga ki paupale ma mone tui ki mua e tau moha moa, me koe huinga ne whetongi a ia e kau fusi. Oku toi e Christian Wolf, o whima o ke toi fisikolo, pe toi whewheka angi ai rere pūru mo tei tangata e nau timi, e koe mea ia nei tū aki ha moa I wiki ko o si. Kai ke, koe hanga nei tū e timi a Tonga, ke nau whepaki mo Nusila I Aukalani. Leo kolo a li hai hopo ate, kapakau a te nil tupo mo sene katoa, senta tolu koula mo Paul Alamoti, Fesi a Isaiah Yongi, Hafe a Isaiah katoa,
Matatoro Edwin Funua Blake mo Felix Kaufusi, Huka Asiriwa Haviri, Hua Erisa Katoa mo Siwa Wong, pe a fika valo a Chisenta Malolo. I se atarifa ki o Gea Soni Roke, Leka Harashima, te Michikoe Maunga, Moimoi aki Fatua Ika. E whakako vai ngā, e asimeni te nima me e wha, e whiawhisa pa te. Ko e wakailewa ene ki he tuunga ko ia oi ea, i una tuku mai me wa wakaimatangia tonga i whamotu me boto ngā oi Maydeck. Wakai koia ki tala no lalahi koia i whamatala ea, whatonga iangi ngahi e ria koia ngoniwa, wa wau pia muha pai. Ini whai whanonga mai koia pia me mahina koia ko Aukosi, September pia mo hao mai ki o katopani. Ni me me ke maulalo pia ngahi fua uha koia ngahi mahina koia ni hea ngā mahini. Pe umhau i ngā pito ke whapoto i me vai, pe ke kau ngowe, o ku whatonga iangi ke fuifu e ngahi ngowe, i ni whai whanonga koia i he ngauto ani. Nei he imisa te laite koia e ahoni, ne lahenge peki almaari e kotoa koia au Tonga, tu ke ang te whangi au whia, e whangi ua tu moto mama pe, i ngai whai tu pe ni. Pe tem te tau pe, ni mei ki he ngahi potahi koia ngoniwa, pe pe ki wawau, na e au e malo i kaha koe havili, au pe ki he maritahi e wanima, ki e tonoa, ki e hoa, e koe mawhana taha koe e aki o Tonga e ni whai whanonga mai ahoni, ni me ke nofo e ke tirisi o siasi e wawalu ki he tonoa. Whaitokanga ki ngai vai whanua, o ke tupe e whaitokanga hako, ki he vai whanua koe a ngoniwa, pe koe wakai koe ke whaitokanga ki ngai potahi, o ke tupe e whaitokanga hako, mo whale tokanga ke whakiwakai ki, ke tokanga o pito whiwhalau aki koe ai tahi, ke tau te whito ki e ngai potahi koe a ngoniwa, wa wau hapai Tongatapu pia mo e ua. Pe wakai koe a, te ahape a hima ka hapo mai ki o Tonga, ko alomari e mawhora mai pia me Tonga hake, ki o mai hawiwe wang pia me hake pia mo e Tonga hake ki o Tonga, pe tem te tau pia lahang peki alomari e tuke hange pene whaawa ki he wasinga koe ki te ni e pe whinga mari ka niwa tumu tō mama. Ka ko e ria koe a ngoniwa, whai whanongai whai ki wawa hapai, ia whinga mari e ki ngā uniwe ki atama ki umapaina, ma tau te whito ki e moni te koe au i kaha u. Whamatala ea koe ki he whiawhini pia moe pōni, la henge peke almaari e kotoa koe au Tonga, tuke hene pia o whia i ngā whitu ke ri ngā taina. E wakai koe ki e maulalo taha koe fu mawhana, e au ki te risi o sasi e woua, ki he watolu, e ria koe Tongatapu pia mo e ua, pe wawa mhoa pai au ki he watolu. Pe e ria koe ia e ngoniwa, e au pe ki te risi o sasi e ua wha. Kotoa koe au Tonga, koe malo i kaha koe haviri, me mei ke nof ki he maritahi i taha nima ki he hoa. Ni whai whanonga koe ki a pongpongi, e lahangi peki alomari e kotoa koe au Tonga, uke hangi pe e ria koe au niwa whoou, e pe whenga mari ki a whangi ua tumu tō mama pe. Pe koe malunga taha koe whamawhana, o ki te risi o sase tō noa ki e ngoniwa, pe toenga koe au Tonga, me mei ke nof ki te risi o sase ua whitu, ki he ua hiwa. Hoko pe hako, ke kongalahe au Tonga, e ria koe a ngoniwa, o pe ki he maritahi tō noa ki he hoa, pe ua wau hapai Tongatapu pia eua, me mei ki au ke maritahi ua nima ki he hoa. E ria koe a tere ki Tonga pia motorito ke lau, me mei ke mamalohi pe haviri ai, wau pe ke maritahi i taha nima ki he hoa. Taimi koe e tahi, tau mari e tahi a hengi, totoni koe e taha, pe mahatoka ki a pongpongi, toi mi te wanima koe a ki he walu. Pe koe makai koe ki he laa me mahina, e hopo laa i he, toi mi te taha koe a ki he ono ki a pongpongi, toi mahina, o skwata pe mi taha ki a hengi. Makai koe a ki he, whakamtala ea ki aho nima koe a ka hako mai ke Nuku'alofa. Patonga iangi, lahang peki alomari, e tuke hangi pe toko naki pe mo sapate, e peki whainga mari e ke whangi ua tu mo tō mama pe. Pe koe mawhana taha koe ea, iau ki te risi o sase waono ki he wawalu. Whamalo atu o mumea mai, mumea. Ko e whamatala e apia ki e hawani ka tau toi wakaingi pihi ki ngāhi ulu i o ngongo.
Whailoa ki ai timi I whawhanua ko ia tala mo I tahine kuini na spau I te waki na fuafua wa inga I tongani I wikeni. Toi whaingofua, wawe mpawange ngā weni I ka whaatoka ngā I hontonga I kina I ngā ngowe, I polokalama ngā we fo ongo ko kasa whaina tola. Pia ngā tō e ngā hito kui kolo I te waki kātonga I o tau. Te ni mangofulu ko ia koni stotone I whaasinga o wike. Mo e ka kātoi pia ngā hiongongo mo letio, kai o maa television e tonga ki hawani na whaamu, ne o taki ko toa ato pia kina to whani ko toa pia. Ka e malo e tau kei whi au mai ka mō me a. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, the Tala team meets with Her Majesty Queen Nanaspa'o ahead of their first ever match in Tonga this weekend. New biogas project looking to turn household food waste into gas and fertilizers. And the village of Kolomotua is making their final preparations ahead of their performances at the 150th Constitution Anniversary celebrations. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The national netball team, the Tala, have arrived in the country, and the team, along with the Tonga netball, got an opportunity to meet with the patron of the team, Her Majesty Queen Nanaspa'o, at the Royal Palace yesterday evening. The team's visit to the palace took place ahead of their first ever match in Tonga, scheduled for this weekend. The games are part of the official events celebrating the 150th anniversary of the Tongan Constitution, and the series is being called the Latu Tone. This is the first time that Tala will play on home soil as they prepare to face a visiting team from Australia. CEO of Netball Tonga, Salote Sisifa, says the occasion is a proud one, not only for the players but for the entire nation, as the public will finally have the chance to see the national team play live on home ground. Sisifa also announced that the matches will be free of charge for everyone, allowing the public to come and support the Tala at the Tonga High Stadium on October 31st, November 1st and 3rd. The Tala Games in Tonga are one of the official programs organized by the government as part of the 150th anniversary celebrations of the Tongan Constitution. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Turning waste into gas and fertilizer is the goal of a new biogas project introduced in Tonga today. The Chinese embassy has funded the installation of 8 home biogas systems in Tongatapu, a pilot project bringing clean energy and economic benefits to local families, which was marked this morning at one of the homes that were fitted with the biogas systems. A new home biogas project in Tonga is transforming waste into valuable resources. The government of Tonga, alongside the Tonga National Livestock Farmers Council, has partnered with Moti Tonga to roll out the initiative with financial and logistical support. It is funded by the China's government, in which the ambassador of China to Tonga, His Excellency Liu Wei-min, says this is part of their effort to help ease the responsibility of local farmers in Tonga and for the assistance to reach directly to them. I'm really glad that we are able to join the National Livestock Farmers Council as well as the local farmer to celebrate the installation of the home biogas system in the local community. I mean, it's a good project. We are very happy that local people, local communities can benefit from these biogas systems. They will help reduce their electricity bill, and probably also this system is helpful to produce some liquid fertilizer, as I was told. So we're very happy that local farmers can have this direct benefits from this biogas system. And of course you can look at is
It's not a very complicated technology. It can be easily installed and handled, and of course and used by the local farmers. The biogas systems provided by Pacific Grove from Fiji include a 2,600-litre flexible tank, fittings and a two-burner stove. The system uses food waste as its main fuel source, producing methane gas for cooking. A full tank can power cooking for up to 6 hours, with daily food waste supplies of 3 to 5 kilograms sustaining the gas production. His Excellency Liu Wei-min says this renewable gas is also safer than the commercial gas available locally and also helps reduce the impact of climate change. I know climate change is an existential threat to this country, and the whole country is now involved in dealing with the climate change. I think this kind of system helps to improve the resilience of the local communities. I mean, to deal with climate change, because it helps reduce the fossil fuel, and this biogas is a kind of renewable and green energy. So I think these are helpful for the efforts of the Tongan government to deal with, to adapt to the climate change. So although it's a small project, but it has a huge impact on climate change. And that's why I think this kind of projects could be, applied to other communities and other people as a whole. Meanwhile, the owner of the tax allotment where this home biogas project was installed this morning, Siausi Puloka, expressed their appreciation for this assistance as it would greatly help them in soil fertilizer and for their vegetables. It also helps them access cooking gas so they can have their meals while working at the push allotment. The system produces organic liquid fertilizer, improving soil fertility for home gardens and crops. This assistance was provided after a request from Buloka due to the expense of food fertilizers in Tonga. This project is a positive step forward for Tonga, supporting sustainable farming, waste management and environmental conservation. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. As the countdown draws closer to the celebration of the 150th anniversary of the Tongan Constitution, performers and cultural experts around the country are busy preparing and rehearsing the traditional Tongan performances for the occasion. One of these groups are the proud villagers of Kolomotua, who are preparing their traditional Lakalaka dance to perform during the celebration events. Speaking to Radio Tonga News, the town officer of Kolomotua, Losipele Funaki, said that the people of Kolomotua village have been actively practicing the Lakalaka, a traditional dance, which will be performed to honor His Majesty at the Royal Palace on Friday morning. Funaki says the village has been preparing for many weeks now, and they are looking forward to the main performance during the celebrations. The town officer believes it is national events such as these celebrations that contribute to building and strengthening the sense of community among the villagers and help to shape the way of life in Tonga. Meanwhile, there are several decorative displays being set up by different villages around the country, with gateways and billboards featuring celebratory images and messages including King George Paul I, in honor of the founding monarch who established the Tongan Constitution. It is understood that several overseas delegations, including high-ranking government representatives from various countries, have already arrived in Tonga to participate in and witness the celebration of the 150th anniversary of the Tongan Constitution. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. And as the nation prepares to commemorate the 150th anniversary of Tonga's constitution, church leaders are encouraging people to appreciate the value of this country's founding document, as it is a national treasure that has shaped the government and nation that stands today.
In a special program on radio and television Tonga yesterday, the principal of the Si'aototai Theological College, Reverend Paula Latu, said that there is a need to strengthen education about the Constitution among the people of the nation, not only for youth and future generations to understand its importance, but so that all citizens may come to appreciate the Constitution upon which the government and the nation we live and work in today were established. Reverend Latu believes it is important to include the teaching of the Constitution in school curricula so that young people are taught about the content of the Constitution and that they may grow up with a better appreciation of its significance. He also shared his belief regarding the spirit of the Constitution and the spiritual values it imparts to the Tongan people, saying that Tongans should continue to uphold the spirit and principles embodied in the nation's Constitution. He referenced the Tongan spirit that is being praised worldwide when our people turn out in droves to support our national sports teams, as a product of the freedoms of our Constitution afford us and how important it is for the Tongan people to recognize the significance of the Constitution to the way of life in Tonga today. As the 150th anniversary celebrations of the Constitution draw near, Reverend Latu and other church leaders hope that this event will renew and deepen the people's appreciation and understanding of the Constitution. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Mark Ake for the latest in sports. Welcome to this hour's sports package with Radio Tonga News. It's Rugby League. Jason Damalolo has put up his hand to return from injury to play against New Zealand this Sunday in round 2 of the Pacific Cup. The 32-year-old wrecking ball was a late withdrawal with a knee injury from the disappointing 34-6 loss to Samoa at Suncorp Stadium on Sunday. That loss has left Tonga needing to beat the Kiwis at Eden Park in Auckland by 17 points to progress to the Pacific Cup final in Sydney on the 9th of November. They will already miss prop Stefano Otoikamanu with a concussion, and Damalolo's physical presence has given them a chance. The North Queensland powerhouse had post-season knee surgery but trained with Tonga ahead of the Samoa clash. Coach Christian Wolf made the tough call to call him out on match eve. Tonga never found their mojo against Samoa and were flat in the middle and disjointed in attack, despite creating chances they failed to finish. Just winning the game won't be enough, but Wolf said the 17-point winning margin ultimatum will not be the initial focus. He says they will just have to worry about winning the game to start with and playing much better. However, here is the Tongan squad that will face the Kiwis on Sunday. At fullback, Lihai Hopoate, wings, Daniel Topo and Seneca Atoa, centers, Nuku'alofa and Paul Alamoti, fly half, Isaiah Yongi, halfback Isaiah Katoa, props Adam Fonua Blake and Felix Kaufusi, cook Sriva Haveri, second row Eliasa Katoa and Siwa Wong, and Jason Damalolo at lock. Interchange Sonny Luke, Lika Halasima, Temichikwe Maunga, Moyaki Fotuaika, and on standby Wopen Sini, Temple Olympia Karepo and Kurikefu Fineferiaki. The match will start at 4:05 p.m. on Sunday. It's Rugby League, and emotional Joe Tonga declared that Pulikula's qualification for next year's World Cup was not just a boost for women's rugby league in Fiji, but all-female sport. Fiji secured the 8th and final women's Rugby League World Cup 26th berth with a 62-4 defeat of Nigeria in the final of the Rugby League World Series at Terry Fox Stadium in Ontario, Canada. It is the first time the Pulikula have qualified for the World Cup, and Tonga choked back tears as he spoke of the role development programs in Fiji had played in the team's success. This achievement dates back to the start of their rugby campaign back in 2019, and before COVID hit, halting operations until they started again in 2023. Tonga said they want to promote gender equality in Fiji and have especially tried to lift the standard of women's sports in Fiji, not only in rugby league. The Pulikula squad that traveled to Canada for the World Series included 4 players from the Fiji National Rugby League's Rise rookie program, including Naomi Tengu, who scored a second-half try. Despite losing NRLW star Saleh Holmes,
Signing Naivindi and Lusana Latu before the tournament, the Polikula managed to post a 48-0 win over Canada in the semi-final and conceded just one try in the first half against Nigeria. Polikula captain and fullback Cass Staples, who plays for the Sharks, scored 4 tries in the final, while Knights prop Leilani Asham finished with a hat-trick. Fiji will join Australia, New Zealand, England, Papua New Guinea, Samoa, France, and Wales as the 8 women's teams contesting the Rugby League World Cup 26 in Australia and Papua New Guinea at the end of next season. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. The Latu meets with Her Majesty Queen Nanasipa'u ahead of their first ever match in Tonga this weekend. New biogas project looking to turn household food waste into gas and fertilizers. And the village of Kolomotoa making final preparations ahead of their performances at the 150th Constitution Anniversary celebrations. That was the latest news with Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.